ধন্যবাদ সবাইকে। সম্মানিত সুধী, এখন পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করার জন্য কারি মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। Ladies and gentlemen, at the very outset, may I now request Hafiz Qari Muhammad Abdus Sattar to recite few verses from the Holy Quran. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بين وبين حميما آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. সুধী মণ্ডলী, এবারে রয়েছে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট প্রদান পর্ব। সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে ক্রেস্ট প্রদান করবেন ডিসিসিআই এর সভাপতি জনাব আবুল কাশেম খান। প্রথমেই আজকের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলামকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। Ladies and gentlemen, now it is time to honor our guest with memento. I would now request Chair of today's event, Mr. Abul Qasim Khan, President DCCI, to present memento to our chief guest, Mr. Qazi M. Aminul Islam, Executive Chairman, BIDA. এবারে আমি আজকের বিশেষ অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নাসিরুজ্জামানের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রৌফকে। Now we would kindly request President of DCCI, Mr. Abul Qasim Khan, to present memento to our special guest, Dr. Muhammad Abdur Rauf, Additional Secretary, Ministry of Agriculture, to receive the crest on behalf of Mr. Muhammad Nasiruzzaman, Secretary in Charge, Ministry of Agriculture, Government of the People's Republic of Bangladesh. ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি। এবারে মিস্টার ডেরিক এস ব্রাউন, মিশন ডিরেক্টর USAID এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট গ্রহণের জন্য USAID এর ইকোনমিক অফিস ডিরেক্টর থমাস পোপকে অনুরোধ করছি। Thank you. Now we would like to request Mr. Thomas Pope, Economic Growth Office Director of USAID, to receive the crest on behalf of Mr. Derek S. Brown, Mission Director, USAID.
সম্মানিত সুধী, এখন উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করার জন্য ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি জনাব আবুল কাশেম খানকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। Ladies and gentlemen, may I now request Mr. Abul Kashim Khan, President DCCI, to deliver his welcome address. Bismillah Rahman Rahim. Chief guest, Mr. Qazi M. Aminul Islam, Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority, BIDA. Today's special guest, Dr. M.D. Rauf Abdur Rauf, Additional Secretary, Ministry of Agriculture. Mr. Thomas Pope, Director, Economic Growth Office, USAID, today's guest of honor. Mr. Anwar Farooqi, Consultant, USAID and former Secretary of Agriculture. Mr. Abdur Rahim, President, Bangladesh Flower Society. Senior Vice President of Dhaka Chamber, Vice President, Director, Mr. Imran. Business leaders, Honorable Ambassador from the Maldives. My colleagues in the board, exhibitors, participants from India, Malaysia, Nepal, Thailand, and Bangladesh, representative from the Chinese Embassy, my friends from media, both print and electronic, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good morning to you all. I would take this opportunity to welcome you all to the International Flower Exhibition and Conference 2018, jointly organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry and USAID Agriculture Value Chain AVC project. I would take this opportunity also to thank our Honorable Chief Guest, Mr. Qazi M. Aminul Islam, the Executive Chairman of BIDA, who has agreed to join us as this special guest and also today's as Chief Guest. And also I would thank the special guest and the guest of honor for making time and coming here today. Dhaka Chamber of Commerce and Industry, with 4,000 members, mostly from the SME sector, is one of the largest chambers of the country. DCCI is not only a leading voice for the private sector in Bangladesh, but also is a strong partner in the progress of Bangladesh. For the last 6 decades, DCCI pioneered promoting private sector in Bangladesh, from spearheading the banking and insurance privatization process to many reforms. DCCI is truly a change maker in the ecosystem of Bangladesh. Today, as we step into our 60th year, our commitment towards the private sector development stands much stronger, and we continue our leadership role in promoting private sector growth in Bangladesh. DCCI is holding various landmark events to celebrate its 60th anniversary, and this exhibition today is another important event in the DCCI calendar for the year. Ladies and gentlemen, as you all know, today, as per the International Monetary Fund, Bangladesh is the 32nd largest economy, and in terms of purchasing power parity, and the 43rd largest economy in terms of nominal terms of GDP, and growing at a rate of 7% plus, and is projected to grow by 8.25% by the next year. We are indeed moving towards accelerated growth. Moreover, our graduation process has started fulfilling United Nations 3 major criteria, and the momentum for middle income status and subsequently becoming a developed Bangladesh by the year 2041 is gaining visibility. In Bangladesh, the agriculture sector contributes about 15% to our GDP and employs about 40% of country's employment, and provides the raw material for our industrial development in many ways. Our accelerated growth, standing strong, as I mentioned, is at 7% plus, and we are looking forward for 8% and beyond growth targets. And a major contributor to this growth is our agriculture sector, along with industrial
and the service sector. As you all know, the flower industry is a big market in the global arena, and it's a multi-million-dollar business in many countries. As per the International Trade Center ITC study showed that global flower exports over the last few years have grown more than 10% per annum. Based on these trends, global export of flower is expected to reach $45 billion by the year 2018. And Europe is the largest consumer of these flower market, accounting to about 50% of the total market share in the world, followed by North America and China. These are data given from the year 2016. By now, the market has grown further. The flower farming is an important sector component in the agriculture of Bangladesh. Local market size of flower sector has reached about $150 million US. Now flowers are grown in 10,000 hectares of land in 23 districts across Bangladesh. And about 25,000 families are engaged in the flower cultivation, with about 200,000 directly and indirect employment being generated by the flower sector. Demand for cut flower and high-end flowers are increasing in the local and international market. Our flower export, especially cut flower, is growing about 10%, reaching $86,000 in 2018. Today, if we see the global market, the Chinese flower market is about $23 billion, and the Indian flower market is about $1.25 billion. So we can see there is huge opportunity for Bangladesh to improve the flower business landscape. And today we have below $100,000 of market, but eventually, looking at the figures from India and China, we can grow to $1 million and later on $1 billion market. As we plan to raise our GDP ratio to 50% of trade under the 7th five-year plan, our export, as you know, is about $36 billion, but our export basket is very limited. And flower, we believe, can become an emerging sector if we can address the issues and challenges. It is encouraging to see that over the last 13 years, the flower export growth was from $7,000 to today's $86,000, which is still very negligible. But I am confident that today's event, followed by different sessions, will indeed talk about and raise the various challenges and opportunities of this sector. Fortunately, we have our BIDA chairman and the additional secretary of agriculture. Both are in the key policy planning of Bangladesh. So we would expect that their suggestions and ideas of this promising sector be discussed in their speech today. Ladies and gentlemen, Bangladesh needs to explore the full potential of the flower sector with knowledge and training. Today, as we all know, lack of good quality plants, lack of technology, lack of modern methods of farming, limitation to finance, lack of market intelligence, unstructured market, inadequate storage facilities, including the entire supply chain ecosystem, is absent in Bangladesh for this emerging sector to grow. And I hope today's later on the sessions, these challenges would be discussed in detail, and the outcome report we would submit to the BIDA chairman and the Agriculture Ministry of Bangladesh for their kind intervention. Ladies and gentlemen, in order to address the challenges of the flower sector and capitalize on the emerging opportunities, we are expecting some, as I mentioned, some good recommendations from the session and discussion. But let me touch upon two major areas that need to be addressed. And let me also draw the kind attention of the BIDA chairman and the additional secretary for agriculture. These are the two areas that Dhaka Chamber thinks that intensive policy support from the government is needed. One is
comprehensive policy support is needed from the government for the development of this sector. Considering this sector should be declared a thrust sector, and all the incentives and benefits given to other export markets should be allowed to create more investment and more employment and exports. So আমরা একটু বাংলা যদি বলি, আমরা যে সরকারের কাছে যেটা চাচ্ছি যে বাংলাদেশে যেভাবে এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, ফ্লাওয়ার সেক্টর এই ব্যবসা থেকে আমাদের ধারণা যেটা আগামীতে 1 মিলিয়ন এবং পরবর্তীতে $1 বিলিয়ন যাবার একটা পসিবিলিটি আছে, এবং সেখানে সরকার যেভাবে সাহায্য করেছে বিভিন্ন সেক্টরাল গ্রোথকে, আমাদের যে আরএমজি সেক্টর থেকে শুরু করে যদি আমরা দেখি লেদার সেক্টর অ্যান্ড আদার সেক্টর, এই থ্রাস্ট সেক্টরগুলিকে যেভাবে লালন পালন করেছে সরকার বিভিন্ন ইনসেন্টিভ এবং ট্যাক্স ব্রেক এবং ট্যাক্স বেনিফিট দিয়ে, সেটাও যদি আমাদের এই সেক্টরকে দেওয়া হয়, আমার ধারণা আগামী 5-10 বছরের একটা যদি পরিকল্পনা নিয়ে আগাই আমরা একটা পলিসি সাপোর্ট নিয়ে, তাহলে হয়তো এই সেক্টরে একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেটা ইন্ডিয়াতে হয়েছে, যেটা চায়নাতে হয়েছে। Second point I would like to highlight is the overall development of the ecosystem, which is very much needed for the flower industry to flourish. And this ecosystem is missing not only in the flower sector of Bangladesh, but the entire ecosystem of Bangladesh lacks efficient supply chain mechanism. And therefore, cold chain, warehousing and logistic backbone is mandatory for this sector to grow. And we had celebrated our 60th year anniversary through a conference called Destination Bangladesh, and the Honorable Prime Minister of Bangladesh had come as a chief guest, wherein we had proposed, one of the proposals that we had given in that conference was to declare warehousing and logistics as a thrust sector. And one of the proposals that we had given to create a ministry of logistics and warehousing, because we see Bangladesh as in the middle of South Asia and Southeast Asia, would automatically, naturally become the transportation and logistics hub for South Asia and Southeast Asia. So in that respect, we had proposed this policy for having a thrust sector declared for the logistic, which includes your logistic parks, cold chain processes, and this would ultimately drive not only the flower sector, but a lot of other sectors, emerging sectors of Bangladesh. And given that we are in between the two largest nations of India and China, we have the opportunity to deliver our products more efficiently in these two markets. Ladies and gentlemen, as you know, Bangladesh should become one of the emerging centers of flower cultivation, and as I mentioned, because of the location of Bangladesh, it is an opportunity for us to explore this sector. We believe that today's event will not only provide us many details and insights of this emerging sector, we believe Bangladesh requires to replicate the successes of China and Thailand and India, how they have scaled up their flower business and flower cultivation. And here both the stakeholders, the public sector and the private sector, needs to be partners to build this sector up. We believe this timely event that we are holding today will attract investment in this high potential flower sector, developing the value chain process and connecting all the local, regional and sub-regional actors in the entire value chain through knowledge sharing, trade and investment deals, which will be critical. Flower, ladies and gentlemen, is a symbol of building peace and prosperity. I hope this event will usher a new beginning for the growth and development of this sector, creating new investment, trade and employment for Bangladesh. Once again, before ending, I would like to welcome you all to this DCCI International Flower Exhibition and Conference 2018, and also thank all the participants from home and abroad for making the journey to Dhaka and making this event a success. Shobaike abaro dhonnobad. Thank you and Allah Hafiz. ধন্যবাদ স্যার আপনার তথ্যবহুল মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। Thank you, sir, for your valuable speech. এ পর্যায়ে ইউএসএআইডির কনসালট্যান্ট এবং সাবেক কৃষি সচিব জনাব আনোয়ার ফারুককে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।
Now we would like to call upon Mr. Anwar Farooq, Consultant USAID and former Secretary, Ministry of Agriculture, to give his remarks. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি মিস্টার আবুল কাশেম খান, প্রেসিডেন্ট ডিসিসিআই, চিফ গেস্ট আমাদের আমাদের বাইরে চেয়ারম্যান স্যারের নাম আমিনুল ইসলাম স্যার, স্যার এখানে কাগজে নেই। আমিনুল ইসলাম স্যার আছেন আমাদের এজ এ চেয়ারম্যান বাইরে। স্পেশাল গেস্ট অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, অ্যান্ড এফবিসিসিআইয়ের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট কামরুল ইসলাম, এবং আছেন ডিসিসিআই এবং মিস্টার ইমরান আহমেদ ভাইস প্রেসিডেন্ট, এবং আছেন বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটির সম্মানিত সভাপতি আব্দুর রহিম। অ্যান্ড লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, ইটস ভেরি গুড মর্নিং টু অল। আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করব, যে আপনাদের সাথে আমাদের একটু আগে প্রেসিডেন্ট সাহেব যে জিনিসগুলো বললেন, যে বাংলাদেশের ফুল কেন এবং কিভাবে বাংলাদেশে আমরা করব, কেন করব। প্রথম কারণটি হলো যে আমরা এই কারণে ফুল করব যে ফুল আজকে আমাদের জাতীয় জীবনের একটি পার্ট, ইটস এ পার্ট অফ আওয়ার ডেইলি লাইফ। আমাদের রিলিজিয়াস, আমাদের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম, আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রাম, ইভেন আমাদের পলিটিক্যাল প্রোগ্রামেও আজকে ফুলের ব্যবহার বেড়েছে। এবং এই ফুলের ব্যবহারটা কিন্তু আমাদের ধর্মীয়ভাবে যদি আমরা দেখি আমাদের সাবকন্টিনেন্টে, যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সবারই কিন্তু তার প্রত্যেকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমরা ফুলের ব্যবহার হচ্ছে। আমরা ছোটোকালে যদি দেখি যে আমাদের গোলাম মুস্তফার একটা কবিতা ছিল, আমাদের নবী করিম বলেছিলেন যে জোটে যদি একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধারে তরে, জোটে যদি 2টি পয়সা ফুল কিনিও মনের তরে। কারণ ধর্মীয়ভাবে ব্যাখ্যাটা দেওয়া হয়েছে যে খাদ্যের পরেই আমার মনের খোরাকের জন্য ফুল দরকার। এই ফুলটার যদি বাংলাদেশে আমরা দেখি যে খুব বেশি দিনের নয়, মাত্র 1983 সালে গদখালিতে যশোরের ঝিগরগাছায় 30% জমিতে ফুল চাষ শুরু করেন কোনো এক উদ্যোগী কৃষক শের আলী যার নাম। এবং সেই 83 থেকে আজকে 2018 সেই 30 শতক রূপান্তরিত হয়েছে প্রায় 10,000 হেক্টর জমিতে, এবং বাজার বেড়েছে প্রায় 1,000 কোটি টাকা, যেটা আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন। এখন এই ফুল চাষটার সম্প্রসারণের কারণটা কী ছিল? কারণটা আমাদের একটাই, যে বাংলাদেশের জমি অত্যন্ত উপযোগী এবং আমাদের জলবায়ু ইজ মোস্ট সুইটেবল ফর কাল্টিভেটিং মোস্ট অফ দ্য ফ্লাওয়ার্স। আমাদের এই হিউমিডিটি কন্ডিশনে যে সমস্ত ফুল হয় সবগুলোর জন্য আমাদের উপযোগী। আরেকটা হলো যে আমাদের বাংলাদেশে উই হ্যাভ এ ভেরি পজিটিভ ইন্টারেক্টিভ ফার্মার্স। আমাদের কৃষকরা খুব আগ্রহী এবং তাদের উৎসাহ এত বেশি যে যে কোনো ইনিশিয়েটিভ তারা নিতে আগ্রহী। যে কৃষক আমরা বললাম যে 30 শতক দিয়ে শুরু করেছেন, আজকে 10,000 হেক্টর হয়েছে, এবং এই সব কৃষকই কিন্তু আমাদের দেশের মার্জিনাল এবং স্মল ফার্মার্স। স্টিল এই সেক্টরটা এই 1,000 কোটি টাকার ব্যবসায় কাজ করছেন স্মল এবং মার্জিনাল ফার্মার্স। আমাদের বিগ ফার্মার্স নাই, আমাদের প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট নাই, তারপরেও কিন্তু আমরা 1,000 কোটি টাকাতে এসেছি। তার একটাই কারণ ছিল যে আমাদের দেশের আবহাওয়া, আমাদের দেশের মাটি, আমাদের দেশের কৃষক। এখন যে সমস্যাটা হয়েছে যে আজকে যে আমাদের কৃষক কেন সিরিয়াল ক্রপ থেকে ফুলে গেলেন, কারণ তার রেট অফ রিটার্ন টু হাই। 1 বিঘা জমিতে ফুল চাষ করলে যে পরিমাণ প্রফিট করা যাবে অন্য কোনো ফসল করে কিন্তু সেই প্রফিটের সুযোগ নেই। এখন সমস্যা হলো যে এই ফুলটাকে যখন কৃষক উৎপন্ন করে গদখালি থেকে ঢাকার মার্কেটে আনার যে ব্যবস্থাগুলো সেটা কিন্তু আমাদের দেশে নাই, নাইদার ফ্রম প্রাইভেট সেক্টর নর ফ্রম দ্য পাবলিক সেক্টর। সরকারের ইনিশিয়েটিভ নাই বললেই চলে। আজকের আমি ডিসিসিআইকে ধন্যবাদ দেব যে এরকম একটি সেক্টরকে ডিসিসিআই আজকে তুলে আনার জন্য। কারণ আমরা মনে করি যে এই ফুল সেক্টরটাকে যদি আমরা আজকে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড করি, লোকাল মার্কেটটাকে চেঞ্জ করতে হয়, তাহলে ইট নিডস কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড মডার্নাইজেশন। এবং এই কমার্শিয়ালাইজেশন এবং মডার্নাইজেশনের জন্য উই নিড হিউজ ইনভেস্টমেন্ট, আর ইনভেস্টমেন্টটা করতে হবে প্রাইভেট সেক্টরকে ফর মেকিং প্রফিট। কিন্তু এত সুন্দর একটা সেক্টর, এত হিউজ অপরচুনিটি ফর প্রফিট, তারপরে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর আসছে না। এই কেন আসছে না, দিস ইজ আওয়ার কোয়েশ্চেন, কেন আসছে না? আমরা মনে করি যে আমরা তাদেরকে আনতে পারছি না, আমাদের আনা উচিত ছিল, আনতে পারে নাই। দুটো বিষয় অবশ্য আমাদের ডিসিসিআই প্রেসিডেন্ট বলেছেন, সেটা আমি বলবো। তার চেয়ে আমরা মনে করি যে বিষয়টি দরকার, যে প্রাইভেট সেক্টর যখনই ইনভেস্টমেন্টের জন্য যাবে তারা একটা তথ্য জানতে চাইবে যে আমি ফুল করব, কোথায় করব, কী জাত করব। আমরা কিন্তু কোনো ডাটা দিতে পারবো না, আমাদের এখানে কোনো অ্যাভেলেবেল ডাটা নাই, কোনো সার্ভে নাই। আমরা কেউ বলবেন যে 1,000 কোটি টাকার বাজার, কেউ বলবেন 800 কোটি, কেউ বলবেন 1200 কোটি, আমরা কেউ বলবো 6,000 হেক্টর, কেউ বলবো 10,000 হেক্টর। এই যে অ্যানোমালিসগুলো, এতে কিন্তু আমাদের একটা সমস্যা যে আমি ইনভেস্টমেন্ট কোথায় করব। নাম্বার 2 হলো যে আজ পর্যন্ত কিন্তু আমরা ফুলের এত প্রমিজিং সেক্টর একটা পলিসি করতে পারি নাই। আর উইদাউট এ পলিসি ইউ ক্যান নট গাইড পিপল টু ইনভেস্ট। যে আমার পলিসিটা দরকার, যে আমি ইনভেস্টমেন্ট করতে গেলে আমার ক্রেডিট পলিসি কী হবে,
আমার ইনসেন্টিভসগুলো কী হবে, আমি মার্কেটিং পলিসি কী হবে, আমি কোথায় বিক্রি করব, আমার কনজিউমার কারা, আমি এক্সপোর্ট কারা, এই যে সমস্যাগুলোর জন্য আমরা মনে করি যে একটা পলিসি খুব দরকার ছিল, অনেক আগেই করা উচিত ছিল, এটা এখনও হয়নি, যেটা আমাদের ডিসি প্রেসিডেন্ট বলছেন। সেকেন্ড ইস্যুস যেটা আমরা দেখেছি যে প্রাইভেট সেক্টর না আসার কারণ হলো আমাদের এখানে ভালো জাতের অভাব, উন্নত জাতের অভাব, চারা কলমের অভাব, প্রবলেম অফ ইম্পোর্টিং ভ্যারাইটিস, নতুন ভ্যারাইটি আমরা নতুন চাষ করতে পারছি না। ইভেন বাংলাদেশে আমরা যদি বলি যে 1000 কোটি টাকার বাজার হলেও ফুলের গবেষণা আজ পর্যন্ত তেমনভাবে হয়নি। যদিও আমাদের কৃষি গবেষণায় গবেষণা করে, বা সেটা হলো যে একটা যদি শুদ্ধ করে বলতে হয় যে জোড়াতালির গবেষণা, যে যেখানে কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট একটা আজ পর্যন্ত ক্রিয়েট করা হয়নি, যেটা আরও আগে হওয়া উচিত ছিল। তো এই সমস্যাগুলোর কারণে আমরা দেখেছি যে প্রাইভেট সেক্টর এগিয়ে আসতে পারছে না। যে প্রাইভেট সেক্টর একটা লোক হায়ার করবে, যে আমাকে একটা প্রজেক্ট করে দাও, একটা লোক বল নাই, একটা দক্ষ এফিশিয়েন্ট আমি লোক বল নাই, আপনি কীভাবে আপনি কমার্শিয়াল করবেন? আপনি যখনই মডার্নাইজেশন এবং কমার্শিয়ালাইজেশন যাবেন, আমার দরকার ইনভেস্টমেন্ট। আমার ইনভেস্টমেন্ট পলিসিতে আজকে থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে ফ্লাওয়ারটাকে দেওয়া হয়নি। সো আমরা মনে করি যে এটা একটা থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে দেওয়া দরকার। এই ইস্যুসগুলোর জন্য কিন্তু আমরা আজকে প্রাইভেট সেক্টরকে আনতে পারছি না। এত এফিশিয়েন্ট একটা সেক্টর, এত প্রফিটেবল সেক্টর আসছে না। কিন্তু আমরা মনে করি আজকে যে উদ্যোগ ডিসিসিআই নিয়েছে উইথ দ্য হেল্প অফ ইউএসআইডি, যে আমরা মনে করি যে প্রাইভেট সেক্টর শুড কাম ফরওয়ার্ড। এখন যেই কাজগুলো নেই সেগুলো সরকারকে দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। প্রথম যে ঝামেলাটা সেটা হবে যে এখানে আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট দরকার, যেটা সরকারকে করতে হবে। সো এটা সরকারের সাথে বার্গেন করার জন্যই এই ডিসিসিআই দরকার, যেটা ফ্লাওয়ার সোসাইটি এতদিন পারেনি। আমরা মনে করি যে ডিসিসিআই শুড টেক এ লিড টু বার্গেন উইথ দ্য গভর্নমেন্ট টু ক্রিয়েটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য কান্ট্রি, স্পেশালি ট্রান্সপোর্টেশন, স্টোরেজ, মার্কেটস। আমরা এতদিনও এই 28 বছরেও কিন্তু ঢাকাতে একটা সেন্ট্রাল মার্কেট করতে পারিনি। আমরা যখন ফার্স্ট ফ্লাওয়ার ফেস্ট করেছিলাম, আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসেছিলেন, সেখানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন যে আমরা এটা মার্কেট করবে। এবং আমি আজকে বলতে চাই যে আমাদের এডিশন সাইডের আরও হয়তো বলবেন যে সরকার ইতিমধ্যে এই ফ্লাওয়ার সোসাইটির জন্য এটি জমি দিয়েছেন এবং এটি প্রকল্প প্রণয়ন করেছেন, যেটি বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে। ঢাকাতে একটি সেন্ট্রাল মার্কেট হবে, বাট ওই সমস্যাটা আবার থেকে যাবে যে সেন্ট্রাল মার্কেটে ফুল আসবে, কুল চেনের অভাব, যশোর থেকে ফুলটা আস্তে আস্তে তার কোয়ালিটি কী হবে। সো আমরা মনে করি এসে টোটাল প্যাকেজটাই আমার ইনভেস্টমেন্ট দরকার। শুধু একটি এই মার্কেট ঢাকাতে হলো তা দিয়ে হবে না। এই জন্য সরকারের একটা পৃষ্ঠপোষকতা যেটা হওয়া দরকার ছিল, লাইক আদার ক্রপস, ফুল সেক্টরে সেই পৃষ্ঠপোষকতা আসেনি, আসা দরকার। তাহলে কিন্তু এই সেক্টরটা আরও দ্রুত আমরা এগিয়ে নিতে পারতাম। এর মধ্যে যেটা আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু ডোনার এজেন্সি কিছু কাজ করেছেন আমাদের ফুল সেক্টরদের নিয়ে। USAID is one of them. So on my personal behalf and on behalf of the people engaged in the Flower Society, I would like to convey our gratitude and thanks to USAID for supporting the people working in the flower. They have undertaken a construction program or grading center at Godkhali, which is in the final stage. So I hope it will be finished and will be come into operation very soon. So it is our thanks on again USAID for taking this initiative. And also I would like to congratulate USAID for taking the initiative of organizing this flower fest today with the DCCI. You have very correctly chosen USAID for this program, that DCCI could take the lead of this sector. এখন আমাদের যে জিনিসটা করণীয়, আমরা মনে করি সরকারকে যে জিনিসটা করতে হবে, ডিসিসিআই যে জিনিসটাতে লিড নেবেন, যে সরকারকে একটি নীতিমালা করার জন্য চাপ দেওয়া এবং এটি খুব দ্রুত করা দরকার। এবং আমরা অ্যাগেইন একটা ইনফরমেশন হলো যে ইউএসএডির সাথে আমরা কাজ করেছি এবং একটি নীতিমালা ড্রাফট, উই হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড এ ড্রাফট ডকুমেন্টস অফ দ্য ফ্লাওয়ার পলিসি, ফ্লাওয়ার সেক্টর পলিসি, হুইচ উইল বি হ্যান্ডেড টু দ্য এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি ভেরি সুন বাই দ্য ইউএসএডি। এবং আমরা মনে করি যে এটা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে প্রেশার দিতে হবে গভর্নমেন্টকে। একটি জিনিস হলো যে শুধু নীতিমালা করলাম, বইয়ে করে রেখে দিলাম, এটাতে হবে না। নীতিমালার সাথে সাথে ইট শুড ফলোড বাই অ্যান অ্যাকশন প্ল্যান, যে কে কোন কাজটা কতদিনে করবে, সো দ্যাট আমরা তাতে দ্রুত এই কাজটাতে এগিয়ে যেতে পারি। এই নীতিমালার সাথে যদি অ্যাকশন প্ল্যানটা করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের এই সেক্টর ইনভেস্টমেন্টও বাড়বে। আমাদের জন্য একটা ক্রেডিট প্যাকেজ দরকার এই সেক্টরকে, এবং এই সেক্টরকে অবশ্যই একটা থ্রাস্ট সেক্টর দিতে হবে, যেটা প্রেসিডেন্ট ডিসিসিআই বলেছেন। আমরা মনে করি এর কোনো বিকল্প নেই। এবং আরও বেশি জিনিসটা দরকার, যেখানে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে রিসার্চটাকে আরও এগিয়ে নিতে হবে। আমরা বলেছি সেই নীতিমালাতে যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণায় একটি সেপারেট একটি উইং করতে হবে ফর ফ্লোরিকালচার ডিপার্টমেন্ট, যাতে করে আরও গবেষণা করতে পারে, আমাদের টিস্যু কালচারকে সম্প্রসারণ করা, আমাদের এক্সটেনশনকে সম্পৃক্ত করা, চারা কলম ইম্পোর্ট সম্পৃক্ত করা, এবং ডিসিসিআইয়ের মাধ্যমে আমাদের যে এক্সপোর্ট সুযোগটা আছে সেটাকে হার্নেস করা। কারণ আমাদের এক্সপোর্ট সুযোগ অনেক বেশি,
তার মূল কারণ হলো আমাদের এখানে কস্ট অফ প্রোডাকশন ইজ টু লো। এই সাবকন্টিনেন্টে বাংলাদেশে আমরা যত দামে ফুল উৎপন্ন করতে পারি আর কেউ পারবে না। সো আমাদের যে অ্যাডভান্টেজটা আছে এই অ্যাডভান্টেজ আমরা কাজে লাগানো উচিত, আর এই কাজে লাগানোর জন্যই আমরা মনে করি আগামী দিনে এই সেক্টরের ইনভেস্টমেন্ট আরও বাড়াতে হবে। তো আমি আশা করব যে ডিসিসিআইয়ের আজকের এই ইনিশিয়েটিভের কারণে আগামী দিনে এই সেক্টরে আরও বেশি ইনভেস্টমেন্ট হবে। এবং আমি আবারও বলবো, উইদাউট ইনভেস্টমেন্ট দেয়ার উইল বি নো মডার্নাইজেশন, নো টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট। Without technological advancement, there will be no scope for export or enhancing the market. So this is the only way we should do that. We need to invest in floriculture, we need to invest in the infrastructure, we need to invest in harnessing the export market. And thank you all. ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। এবারে বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটির সভাপতি জনাব আব্দুর রহিমকে তার বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Thank you, sir. Now I would like to request Mr. Abdur Rahim, President Bangladesh Flower Society, to make his valuable remarks. আন্তর্জাতিক ফুলের মেলা ও সেমিনার 2018 এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আজকের সভাপতি আমাদের প্রেসিডেন্ট ডিসিসিআই মিস্টার আবুল কাশেম, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন মিস্টার কাজী এম আমিনুল ইসলাম, এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইনভেস্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন ডক্টর আব্দুর রব, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন মিস্টার কাজী এম আমিনুল ইসলাম, এমডি কামরুল ইসলাম, এফসিএ, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সিসিআই। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন মিস্টার আনোয়ার ফারুক, কনসালটেন্ট ইউএসএআইডি, ফার্মার সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন ডাইরেক্টর ডিসিসিআই জনাব এবং উপস্থিত আছেন আজকের সরকারিভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক ভাইরা, দাতা সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত আছেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মিস্টার টমাস পোপ, ইকোনমিক গ্রোথ অফিস ডাইরেক্টর অফ ইউএসআইডি বাংলাদেশ মিশন। আমরা আজকের এই যে 3 দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ফুলের মেলা বাংলাদেশে এই প্রথম হচ্ছে। এর আগে আমরা জাতীয়ভাবে 2টি মেলা 2016 এবং 17-তে উদযাপিত হয়েছিল। আজকের আন্তর্জাতিকভাবে মেলা আয়োজিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইউএসআইডি এবিসি প্রকল্প এবং ডিসিসিআইকে এই ফুল সেক্টরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই যে আজকের আমাদের বাংলাদেশের ফুলের চাষ, যদিও আনোয়ার ফারুক স্যার বলে গেছেন যে 1983 সালে তিল তিল করে গড়ে উঠছিল, আজকে সেই বাজার 1000 থেকে 1200 কোটি টাকার বাজার সৃষ্টি হয়েছে। আজকে আমরা একটা কথা বলতে পারি যে যখন বাংলাদেশে 80-র দশকের আগে মানুষ যখন ফুলের চাষ করত, ফুল ব্যবহার করত, তখন সবাই তাকে মালি বলে আখ্যায়িত করত। আজকে 30-32 বছর পর এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে আজকে সেটা একটি শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছে। আমি ধন্যবাদ জানাই যে এখন বাংলাদেশে যারা শিল্পপতি,
যারা দাতা সংস্থা এবং সরকারিভাবে আজকে এই সেক্টরকে উন্নয়নের জন্য তারা এগিয়ে আসছেন। আমরা এই ফুল সেক্টরে যে অগ্রগতি, আজকে সারা বাংলাদেশে 25টি জেলায় চাষ হচ্ছে, প্রায় 20,000 কৃষক সরাসরি এই ফুল চাষের সাথে জড়িত এবং বছরে প্রায় 1000 থেকে 1200 কোটি টাকার বাজার এবং এই ফুল সেক্টরের সাথে প্রায় 30 লক্ষ মানুষ পরস্পর জীবন জীবিকায় জড়িত। আমরা মনে করি যে আজকের বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় সেক্টর এবং এই সেক্টর উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা রাখা দরকার, আজকে সরকারিভাবে বেসরকারিভাবে তারা এগিয়ে আসছে। আজকে এই যে মেলা উদযাপিত হচ্ছে, অনেকে হয়তো অনেক রকম ভাবতে পারেন, আমি মনে করি যে এইটা এই ফুল সেক্টরের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যে আমাদের দেশের যে দেশীয় ফুল উৎপাদন হয়, অনেক জায়গায় দেখা যায় যে যারা ক্রেতা তারা কিন্তু প্রতারিত হয়, আমাদের দেশীয় ফুল বিদেশি ফুল বলে বিক্রি করে। আমি মনে করি যে আমাদের দেশে এই ধরনের দেশি ফুলের মেলার আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের যে একটি সম্ভাবনাময় সেক্টর গড়ে উঠেছে, আমরা কৃষকরা যে ফুল উৎপাদন করছে, বাংলাদেশে সারা দেশে যে এটা বিপণন হচ্ছে, এটা পরিস্থিতির জন্য এই ধরনের মেলা আমাদের এই সেক্টরের জন্য অনেক ভূমিকা রাখবে। আপনারা জানেন যে আমরা দীর্ঘদিন এই ফ্লাওয়ার সেক্টরের পক্ষ থেকে, বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় আমরা আবেদন করেছি আমাদের এই সমস্যা সম্পর্কে। সেই ক্ষেত্রে গত 2014 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কৃষিমন্ত্রীর নির্দেশনায় পরামর্শে কৃষি মন্ত্রণালয় কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ঢাকা শহরে একটি পাইকারি বাজার স্থাপনের জন্য কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে, যেটা কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করতেছে। পাশাপাশি আমাদের দাবি ছিল যে ফুলের গবেষণা কেন্দ্র, সেই ফুলের গবেষণা কেন্দ্র যশোরে ঝিগরগাছাতে হওয়ার কথা ছিল এবং সিদ্ধান্ত হয়েছিল। 30 একর জমির উপরে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কথা হয়েছিল। আমি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো যে এই গবেষণা কেন্দ্রের কাজটি অনেকটা থেমে আছে। আমরা এই যাতে ফুলের একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয় সেই ব্যাপারে অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন, যাতে করে এই গবেষণা কেন্দ্র হলে এর অনেক উপকার আছে। আজকের যে রোগবালাই, যে আমরা নতুন জাত নিয়ে যেটা কথা বলছি, সেটা কিন্তু আমাদের এই গবেষণা কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাধান হতে পারে। এছাড়া আরও একটা ভালো খবর শোনাতে চাই যে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে ফুলের গুণগত মান উন্নয়নের জন্যে যে প্যাকেজিং, উন্নত প্যাকেজিং গ্রেডিং করা, মান নির্ণয় করা, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো অবকাঠামো ছিল না। আমরা ফ্লাওয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে যোগাযোগ করার পরিপ্রেক্ষিতে ইউএসআইডি এবিসি প্রকল্পের সংযোগের মধ্য দিয়ে ইউএসআইডির ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে আমাদের যশোর জেলার ঝিগরগাছা উপজেলায় পানিসরা গ্রামে একটি প্যাকেজিং গ্রেডিং সেন্টার কাজ অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আশা করছি যে আগামী 1 বছরের মধ্যে আমরা এই প্যাকেজিং গ্রেডিং সেন্টার থেকে মানসম্মত ফুল সেখান থেকে প্রসেস করে সারা বাংলাদেশে বাজারজাত করতে পারবো এবং আশা করি যে আগামীতে এই ফুল বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে। এই ক্ষেত্রে আমাদের এছাড়া আমাদের যে স্থায়ী পাইকারি বাজারের কাজ চলছে, আমরা এই ফুল সেক্টর থেকে দাবি রাখতে চাই যে এই কাজটি যাতে দ্রুত শেষ হয়। এখানে স্থায়ী পাইকারি বাজার না থাকার কারণে ফুলের ব্যবসায়ীরা এবং যারা কৃষকরা এখানে সাংঘাতিকভাবে হয়রানি হয় এবং এটা স্থায়ীভাবে হয়ে গেলে এই সেক্টরের অনেক উপকার হতে পারবে। আজকের এই আয়োজনে আমি ডিসিসিআইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আবারও ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আজকের যারা এই
মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি যারা মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন অনেক টাকার আপনাদের ফুল নষ্ট হবে, অনেক খরচ হবে, তারপরেও কিন্তু আপনাদের একটা ব্যবসা হবে, সেটা হলো যে আপনাদের পরিচিতি বাড়বে। এ কারণে যারা এই মেলা স্টল নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন, বিভিন্ন কোম্পানি, কৃষক, ব্যবসায়ী সমিতি, প্রত্যেকের আমি ফুল সেক্টরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে আজকের এই আয়োজন করার জন্যে ডিসিসিআই এবং ইউএসএআইডিকে থ্যাঙ্কস জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। Thank you, sir. সুধী মণ্ডলী, এ পর্যায়ে বক্তব্য প্রদান করবেন ইউএসএআইডির ইকোনমিক অফিস ডিরেক্টর মিস্টার থমাস পোপ। Now it is time to hear from Mr. Thomas Pope, Economic Growth Office Director of USAID. Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority, Qazi Islam. Additional Secretary, Dr. Mohammed Abdur Roof. President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Abul Qasim Khan. Senior Vice President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Kamrul Islam. Honorable Ambassador from the Maldives. Development partners, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, na mubashkar, and good morning. I'm delighted to be here this morning. Thank you to the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, with the support of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Commerce and Industry, for organizing this event. It's impressive to see the level of private and public partnership working together for the good of the Bangladesh flower industry. Over the past 3 decades, flowers have become an increasingly attractive and lucrative commodity in Bangladesh. The market for Bangladeshi floral products has grown from 100 million to 150 million US dollars in just 4.5 years. As the market has evolved, it is great to see more women engaged in all market areas of the industry, to include production, harvest, post-harvest, to high-end retail markets for flowers. The industry has considerable growth potential as consumer purchasing power increases and consumers look to buy more flowers more often. This fact was evident in May this past year when USAID partnered with DCCI in hosting the Flower Investment Forum. USAID is committed to working with the government of Bangladesh and the private sector partners to realize the vision of improving market access, as well as building the capacity of market actors to co-invest in developing robust supply chains. With the support of the flower industry, USAID has helped train more than 300,000 farmers in flowers and other value chains to ensure the use of quality seeds, efficient use of fertilizers, improved irrigation techniques to increase crop production and post-harvest management, and ultimately to better the quality of flowers for the marketplace. In addition, as a result of our partnership, the new regional flower market in Jashore should be completed by mid-2019. This flower market will enable increased trade among local partners and allow trade vendors from Dhaka and elsewhere to access the local flower market. USAID trusts that this partnership between the United States and the people of Bangladesh will continue to contribute to inclusive economic growth and self-reliance of the country. The government of Bangladesh's efforts in promoting local flowers as a commercial crop has been instrumental in benefiting tens of thousands of households involved in the flower industry. In closing, I'd like to thank the Bangladesh Flower Society and the thousands of traders, suppliers, and farmers they represent for their important role in making the Bangladesh flower industry a major player in the region. I wish all of you a successful flower exhibition and conference, and I look forward to hearing your recommendations for how to better promote a robust and promising flower industry. Thank you. ধন্যবাদ স্যার।
Thank you, sir. এবারে আমি অনুরোধ করছি আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রউফকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করার জন্য। May I now humbly request our today's special guest, Dr. Mohammad Abdur Rauf, Additional Secretary, Ministry of Agriculture, to deliver his speech. Respected Chairperson, Mr. Andy Abdul Qasim, President DCCI, respected Chief Guest, Mr. Kaji M. Aminul Islam, Executive Chairman, BIDA, Mr. Thomas Pope, USAID, Mr. Anwar Farooq, Consultant, USAID and former Secretary, Minister of Agriculture, Mr. Abdul Rahim, President, Bangladesh Flower Society, Mr. Kamrul Islam, Senior Vice President, DCCI, and Imran Ahmed and Raed Hussain. Very good morning, ladies and gentlemen. Very good morning. আপনারা জানেন যে আমাদের কৃষি এখন সাবসিস্টেন্স এগ্রিকালচার থেকে কমার্শিয়াল এগ্রিকালচারের দিকে যাচ্ছে। কমার্শিয়াল এগ্রিকালচারের দিকে যেতে হলেই কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টিভিটিকে আমাদের কোয়ালিটি প্রোডাকশন এনশিওর করতে হবে, আদারওয়াইজ বিদেশে আমরা এগুলো রপ্তানি করতে পারবো না। তো আজকের যে বিষয় নিয়ে এক্সিবিশনটা, এইটার মূল ইয়েটা হলো ফ্লাওয়ার, এবং ফ্লাওয়ার একটা হাই ভ্যালু ক্রপ, এবং আমরা কিন্তু এই এসডিজিতে আমাদের 2030-এর মধ্যে আমাদের প্রোডাক্টিভিটিকে ডাবল করার একটা টার্গেট আছে, এবং এই প্রোডাক্টিভিটি ডাবল করার জন্য আমরা কিন্তু রাইস প্রোডাকশনকে ডাবল বা অন্য কোনো প্রোডাকশন ইল্ডকে ডাবল করতে পারবো না। আমাদেরকে অবশ্যই কৃষকের ইনকাম যেটা 15 সালে যা ছিল 30 সালে গিয়ে আমাদেরকে ডাবল করাতে হবে, তাহলে পরে আমরা সাকসেস হব প্রোডাক্টিভিটি ডাবল করার জন্য। তো সেই ক্ষেত্রেও আমাদেরকে কিন্তু এই চ্যালেঞ্জটা রয়ে গেছে যে প্রোডাক্টিভিটি ডাবল করা। পাশাপাশি আবার এসডিজি 2.4.1-এ কিন্তু আছে যে আমাদের সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার যখন আসবে তখন কিন্তু সোশ্যাল, ইকোনমিক অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুগুলো চলে আসবে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্রুশিয়াল হলো এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুগুলো। যখনই এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুগুলো আসবে তখন কিন্তু আমাদের গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস, গ্রিন এগ্রিকালচার এবং আমাদের কোয়ালিটি প্রোডাকশনের দিকে যেতে হবে, তখন আবার ইল্ড ডিক্রিজ করবে। সুতরাং আমাদেরকে সব চ্যালেঞ্জ নিয়েই আমাদেরকে এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হবে, পাশাপাশি আমাদের উন্নয়নকে বেগবান করতে হবে। তো ফুল চাষের ব্যাপারে কিন্তু ফুল একটা হাই ভ্যালু ক্রপ, আমাদেরকে ট্রেডিশনাল ক্রপ থেকে আস্তে আস্তে হাই ভ্যালু ক্রপের দিকে যেতে হবে, তাহলেই পরে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি ডাবল হবে। তো এখানে আজকে যেই ফুল নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমাদের এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি, আমাদের এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট যেটা আছে তার একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান যশোরের জিকরগাছায় অলরেডি আমরা এস্টাবলিশ করেছি, সেখানে এটা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের জয়দেবপুরে যে এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে সেখানেও ফুলের উপরে বেশ ভালো গবেষণা হচ্ছে, এবং আমরা বেশ কিছু ফুলের জাতও ওখান থেকে এসেছে, এবং দেশীয় ফুলেরও জামপ্লাজম নিয়ে গবেষণা চলছে, যেমন গ্ল্যাডিওলাস, রজনীগন্ধা, রোজ, জারবেলা, অর্কিড, দোলন চাপা, ক্যাকটাস, জিপসি, এইসব ফুল নিয়ে আমাদের গবেষণা চলতেছে। পাশাপাশি ফুলের মার্কেটিং নিয়ে কিন্তু আমাদের এগ্রিকালচার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট কাজ করতেছে, এবং যেটা রপ্তানির বিষয়ে যে আমাদের হটেক্স ফাউন্ডেশন আছে, আমাদের হটেক্স ফাউন্ডেশন ওখানে কাজ করতেছে। তো আমাদের ফুলের ক্ষেত্রে কিন্তু এখন 20টা ডিস্ট্রিক্টে 12,000 হেক্টর জমিতে এখন ফুল চাষ হচ্ছে, এবং এটা ডে বাই ডে ইনক্রিজ করতেছে এই প্রোডাকশনটা। তো এখন এখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটা হলো পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্টটা, যেটা ফুল কিন্তু খুব বেশিক্ষণ থাকে না,
এটাকে খুব রাইটলি যদি ম্যানেজ না করা হয় তাহলে পরে নষ্ট হয়ে যায়। তো আমাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে কৃষকরা প্রোডাকশন করতেছে সেখান থেকে যেখানে মার্কেট পর্যন্ত নিয়ে আসা সেখানে একটা বড় ধরনের ড্যামেজ হচ্ছে এবং পোস্ট হারভেস্ট লসটাই বেশি হচ্ছে, সেটাকে আমাদের মিনিমাইজ করে আনতে হবে। পাশাপাশি আমরা যদি বিদেশে রপ্তানি করতে চাই সেখানে প্যাকেজিংটাকে আমাদের উন্নত করতে হবে। আর এই সব ব্যাপারেই আমরা কৃষি মন্ত্রণালয়ে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি ডাবল করার জন্য সচেষ্ট আছি এবং আমরা ভবিষ্যতেও আরও একান্তভাবে কাজ করব এবং এই বিষয়ে আমি মনে করি যে আমাদের একটা সমন্বিত প্রয়াস নেওয়া দরকার। আমাদের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্লাস বিডা আছে, এখানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে যদি কোঅর্ডিনেটেড ওয়েতে এই ফুলের উপর একটা বিশেষ পদক্ষেপ নেয় তাহলে মনে হয় এই ফুলের ব্যবসা এবং ফুলের রপ্তানির ক্ষেত্রে বেশ ভালো আমাদের দেশ অগ্রগামী হবে বলে আমি আশা করি। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি ডিসিসিআই কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি যারা এখানে এসেছেন এবং মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেছেন তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। Thank you, sir, for your valuable speech. এবারে বক্তব্য রাখবেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলাম, নির্বাহী চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডা। Now, ladies and gentlemen, Bangladesh Investment Development Authority, BIDA, to deliver his address. Chairman of the session, Mr. Abul Qasim Khan, President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I'm really happy to be here in this gathering, which is first of its kind in Bangladesh. We loved flowers. During our childhood, we didn't have flowers at home. That's why we had to steal flower from the neighboring houses. I'm really thankful to DCCI as well as USAID and Bangladesh Flower Society for organizing this event, which I believe will bring the issues of floriculture, its potential, its possibilities, as well as its challenges in front of the broader audience. You heard, I'm particularly thankful to USAID for the support. You know that USAID has been engaged with Bangladesh agriculture for quite some time, for many decades. So I was not aware that USAID has been engaged in such a commendable job. Thank you, USAID, for this support. As you heard from the President of the DCCI, that this country has achieved phenomenal growth, especially over the last decade. Our per capita income has more than doubled, and power generation capacity has increased from 3,000 megawatt to more than 20,000 megawatt. And I can add on other numbers that add up to what Bangladesh is at the moment and what lays the foundation for what Bangladesh will be tomorrow. If you look at the journey of Bangladesh development, we started immediately after independence as a purely agricultural country. You remember our major exports were jute and tea, all agricultural, basic products. Then came the thirst from the private sector, and we have developed RMG, which has, I believe, changed the social and economic landscape of this country, caused huge changes in our society, especially in the areas of women empowerment,
creation of income and employment. However, we are still concentrated. So far as the export basket is concerned, RMG constitutes more than 80%. That creates a vulnerability. In spite of all the strength that we have to get rid of this vulnerability by diversifying our agriculture, our production, and also our export. Happily for us, flour is a welcome addition. We may recall there was a time when people used to have flour in their garden for their own consumption. Cultivation on commercial basis, we haven't seen much. But over the last few years, we have seen exponential growth in floriculture in Bangladesh. It's not only a local phenomenon. Globally, flour has a global market. And previously it used to be the countries in Europe, USA, Japan, they were the major producer as well as consumer. Because flour is such a product that needs proximity of consumption to production. However, things have changed. Countries like Ecuador, Colombia, Ethiopia, Israel, India, Thailand, Malaysia, and China all joined. This is such a burgeoning market. You heard that China has become the second largest flour producer, and India is coming up very vigorously. Nepal is not far behind. So we can also make it. In RMG, we have developed the second largest industry in the world. Domestically, our economy is expanding, having one of the highest growth in emerging countries. This is the environment in which flour demand, local demand, has grown. If you look at the dynamics of this industry, definitely some of the factors will not evade your notice. Firstly, what has happened in Bangladesh? Income has gone up. Flour is more and more affordable. Flour which used to be used socially or in particular special occasion, kono biyer dine ba kono onno dine, special dine, now it's used on a daily basis. I have friends, you have friends, we know anybody and everybody around who buy flowers for no reason or for every reason. They take home flowers every day because that's part of their life. And that happened because of affordability, change of lifestyle, especially among the young people. Because the young people have a different lifestyle and different consumption habit. And in a country where more than 50% of population is below 25 years of age, no wonder that our flour industry is developing. And definitely advancement of knowledge and technology is a factor, more in the global market, also in the local market. So we have to give a lot more attention because it provides a great opportunity. It provides a world market for us to grab. I believe if we can work together, as some of the speakers have said, government, private sector, academia, and all the stakeholders, all the factors and actors brought together, then definitely we can be a formidable force in global flour market. Focus should be definitely on expansion of acreage and expansion of quantity, enhancement of quantity, but the major focus should be on quality and
international marketing. That involves a lot of things, including logistics. আপনার শার্ট যদি আমি ঢাকা থেকে চিটাগাং নিয়ে যাই একটার উপরে একটা পড়ুক বা ইয়ে হোক তাতে কিছু হবে না কিন্তু in handling flowers I have to be extra careful and I have to have special mechanism and facilities available. That is something that needs to be done. So here are the potentials, and in order to avail that potential, we have to do a lot, I would say. Firstly, look at the RMG sector. We have a body called BGME, right? That's the industry body. We can have, well, Bangladesh Flower Society started. I think we should have a very strong body of the flower industries like Bangladesh Flower Growers and Exporters Association, something like that. You can think of, whatever be the name. And that can vigorously pursue policies that's needed. You see RMG sector again, it is developed primarily, solely and wholly by the private sector, but under the shadow of enabling policies by the government, like you remember, back-to-back LC, warehousing, all other facilities that government has given. So flower industry deserves similar one. And secondly, as you discussed, that since this industry has the national interest involved in it, so infrastructure like R&D, research and development, that will not go to a particular firm, it will go to the whole industry. That is something that government should provide. I would urge Ministry of Agriculture to come up with a detailed and exhaustive plan of action involving all those things which has a public good element in it for the development of this industry. You see, we have trade agreements with many countries. One of the countries that I can mention is Colombia. So, in a study I have seen that 3 roses out of 4 that you use in United States during Valentine is likely to have come from Colombia. This is a small country, it's not a big one. So they have expanded their production to that level in terms of quantity as well as quality. And there is certain facilitation that comes from agreement, bilateral agreement between the United States and Colombia. We have many trade agreements with many countries. We can add this to our trade agreements as well. There, I believe, the Ministry of Commerce has a role to play. Policy support is needed. We also need collaboration with the countries that are already emerged in flower market. I have mentioned a few, there are many others. So let us expand our collaboration with those countries, with India, with China, with Ecuador, whatever. Whoever can add value for Bangladesh and develop a network. However, best of the performance is possible only when it happens on the ground in Bangladesh. And that is why we have to disseminate. We have to take the message across to the growers, tell them that this is the better option. You know, we started with rice production, moved on to vegetable. From vegetable, we are moving on to flower. Higher and higher value agriculture. Our growers are very smart, very intelligent, very rational. If I can show them this is a better option, they will definitely consider this option as well. So this is something that we need to do. I don't think we have done it the way it should be.
and at the same time make ourselves known to the rest of the world. In Bangladesh, in RMG sector, we have the best industries in the world. To rephrase, best plants, best environment friendly plants in RMG sector in the world are here in Bangladesh, not anywhere in the world. Do the world knows? Maybe a little bit, but they know more about one single fire incident that happened in RMG. Because if you have a bad news, everybody will know. If you have a good news, then you have to tell others that this is the good news that I have. So I believe we have to make ourselves known to the rest of the world as flower growing country. How about having a campaign, Bangladesh, a land of flowers? How about that? Think about it. আপনারা যারা গ্রোয়ার আছেন, যারা এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত আছেন, বাংলাদেশের জন্য একটা ভিন্ন ন্যারেটিভ। There was a time when wherever we went, we said, well, you are from Bangladesh, right? A country with lots of disaster, flood, famine. Gone are those days, alhamdulillah. God has helped us. You see, we have a lot to offer. The other day we went to Japan and told them, look, you have aging population. We have young population. You have investable resources in pension fund and others. We have investment opportunities in Bangladesh. In your country, rate of return on your capital is 1.5%, and in my country, it's about 18%. Industry leaders are here, they will bear me out. That's the narrative. Let's add to narrative a flower, which definitely brings a lot of color. Can we brand Bangladesh as a land of flowers? I think we can. We can. So, as I say, a lot that we can talk about. However, we need to act. From BIDA side, I repeat what I always say, that hard work has to be done by you, by the growers, by the private sector, by the retailers, by the distributors, all those involved in the whole value chain, in the flour industry. And you need somebody to stand out, rather be with you. I'll be with you, BIDA will be with you. We'll be taking your issues and policies to the respective agencies concerned as part of our policy advocacy role. We'll continue our work with you in order to make improvements so that, as I said, we can be part of the journey that will make Bangladesh a developed country in the next 24, 25 years. Thank you once again. Thank you all. ধন্যবাদ স্যার আপনার সুন্দর এবং মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। Thank you, sir, for your resourceful deliberation. আমি এখন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলামকে এক্সিবিশন সুভেনিরের মোড়ক উন্মোচন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। Ladies and gentlemen, it is time to unveil the exhibition of souvenir published on the occasion of International Flower Exhibition and Conference 2018. I would now request chief guest of our today's ceremony to unveil the publication. উপস্থিত সকলকে সাদরে করতালির মাধ্যমে এই মুহূর্তটি উদযাপনের জন্য অনুরোধ করছি। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause.
প্রিয় সুধী, এখন ডিসিসিআই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাওয়ার এক্সিবিশন অ্যান্ড কনফারেন্স 2018 এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন আমাদের আজকের প্রধান অতিথি জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলাম, নির্বাহী চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। At this point of time, our honorable chief guest will inaugurate the ceremony by ribbon cutting. I would now request distinguished guests on the dais to join our chief guest on this occasion. মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে মাননীয় প্রধান অতিথির সঙ্গে একই সাথে এই আয়োজনে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। সাদরে মাধ্যমে এই মুহূর্তটি উদযাপনের জন্য অনুরোধ করছি সবাইকে। Distinguished guests, please have a big round of applause on this happy occasion. সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। Thank you once again. এ পর্যায়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য ডিসিসিআই এর ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম এফসিএ কে অনুরোধ জানাচ্ছি। Now I would request Mr. Kamrul Islam, FCA, Senior Vice President, DCCI, to kindly offer his vote of thanks. Rahim. On behalf of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, I would like to take the privilege to extend my special thanks to all of you for your kind presence. My special thanks and gratitude goes to the chief guest of today's program, Mr. Kaji Aminul Islam, Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority, BIDA. It is also my great pleasure to have the opportunity to extend the heartfelt thanks to the special guest of today's program, Dr. Mohammad Abdur Rauf, Additional Secretary, Ministry of Agriculture. I would further take the opportunity to express my heartfelt gratitude to the guest of honor, Mr. Thomas Pope, Director, Economic Growth Office, USAID, Bangladesh. It is also my pleasure to extend my thanks to the local and international exhibitor from India, Nepal, Thailand, Malaysia, and Bangladesh. I believe their participation will make our 3-day-long international flower exhibition a successful one. Distinguished guests and participants, flower sector in Bangladesh offer new business opportunities. As discussed, a comprehensive policy framework with proper policy guidance and incentive can support the development of flower sector and help diversify our export basket to grab the share of $45 billion global export market. I hope this session will help our policymaker to think further for providing fiscal and non-fiscal incentives to the flower trader, flower farmer, and flower-related industries and stakeholders. Before wrapping up, once again, I express our deep gratitude to all the distinguished guests, participants, representatives of print and electronic media, and all of you to be with us for next 2 days and make the unique 3-day-long international flower exhibition a successful one. Allah Hafiz. Thank you very much. ধন্যবাদ স্যার। Thank you, sir. এরই সাথে আমরা আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আপনাদের জন্য সামান্য চা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। 3 দিন ব্যাপী আমাদের এই আয়োজন সবার জন্য উন্মুক্ত। আপনাদের সবাইকে সবান্ধব এই মেলা উপভোগের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। Ladies and gentlemen, we have come to the end of the inaugural ceremony of International Flower Exhibition and Conference 2018. Tea is served. You are requested to please have your refreshments. The exhibition is open and you're welcome to enjoy the show.
শুধু এই চা বিরতি চলবে প্রায় 30 মিনিট, তারপরে এই একই হল রুমে পরের সেশন শুরু হবে। আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করছি। Dear guests, our next session will commence after 30 minutes in the same hall room. Thank you all and Allah Hafiz. সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।